Safi kabisa. Bana, mambo vipi? Ujambo na karibu. By the way, happy weekends. Natumai kwamba weekend yako imeanza kwa njia iliyo mufti kabisa. Karibu niweze kukupasha ile ambayo imeweza kujiri. Kipindi ambapo Rigathi Gachagua kinazidi kumramba, familia ya Uhuru Kenyatta imeweza kutuma ujumbe. By the way, kuna ujumbe fulani ambao unakisiwa kwamba umeweza kutoka katika familia ya Uhuru Kenyatta ukielekezwa kwake Rigathi Gachagua ambaye ni naibu rais. Rigathi Gachagua siku za hivi karibuni ameweza kusikika kwenye vyombo vya habari akiwa analia kabisa, akisema kwamba yupo mbioni kuweza kuhakikisha kwamba ampate rais mstaafu Uhuru Kenyatta, waweze kuketi chini, amuombe msamaha, alafu aweze kumbariki yeye kama kiongozi wa Mlima Kenya. Yani Uhuru Kenyatta ndiye alikuwa kiongozi wa Mlima Kenya, aweze kumbariki Rigathi Gachagua awe kiongozi wa Mlima Kenya. Hatua ambayo imeweza kupokelewa na baadhi ya wazee kutoka jamii ya Gikuyu ambao wanataka kwamba Gachagua na rais mstaafu waweze kureconcile ikisha Mlima Kenya iweze kusonga mbele. Na haya yote yanakuja, mtazamaji wangu, baada ya Gachagua kuanza kukaangwa na kuweza kuonyeshwa madharau ndani ya serikali ya Kenya Kwanza, ambapo baadhi ya wabunge kutoka Mlima Kenya isipokuwa wa Mchomba peke yake wameweza kumtenga naibu rais Rigathi Gachagua kwa kile ambacho kinakisiwa kwamba ni kuyatetea maslahi ya Mlima Kenya pekee. Karibu niweze kukupasha ujumbe ambao unakisiwa kwamba umeweza kutoka katika familia ya Uhuru Kenyatta ukielekezwa moja kwa moja kwake Rigathi Gachagua ambaye ni naibu rais. Tafadhali, jina langu nafahamika kama Mr. Eagle 8. Niruhusu niweze kukupakulia. Kwanza kabisa, wale ambao hawajaweza kupiga subscription, ikiwa wewe ni mgeni hapa kwa mara ya kwanza kabisa, chukua sekunde 1, 2, 3 uweze kupiga subscription. Utakuwa umejiandikishia nafasi mzuri kama mwana familia wa Kenyan Media. Uweze kulike video, uweze kuisambaza, yani uweze kuishare, ili watu wengi waweze kupata ujumbe ambao nataka kukupasha ewe mtazamaji wangu. Najua tangia mwaka 2018 mpaka mwaka 2022 Gachagua aliweza kutumika na Doyen. By the way, Doyen, watu walikuwa wameandika William Samoei Ruto kwamba yeye ni Doyen. Aliweza kutumika na Doyen kuweza kumchamba na kuweza kumrarua, kumvunjia heshima rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Sasa hivi Rigathi Gachagua kila ambacho alikuwa anafanyia Doyen, yani kila ambacho alikuwa anafanyia Uhuru Kenyatta uhunye, sasa hivi ndicho hicho anafanyiwa. Unanielewa? Ujumbe ambao umeweza kutoka kwa familia ya Uhuru Kenyatta kupitia kwake Pauline Njoroge. Nani ajui Pauline Njoroge, mtazamaji wangu? Yule ambaye anafanya kazi katika afisi ya rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Unajua Uhuru Kenyatta yuko na afisi by the way jijini Nairobi. Kwa hivyo Pauline Njoroge anachapa kazi kule. Na Pauline Njoroge amewahi fanya kazi katika chama cha TNA chake rais mstaafu Uhuru Kenyatta kabla havijaweza kuunganishwa na kuweza kuwa Jubilee, ambapo vile vile Pauline Njoroge alikuwa anachapa kazi. Ni mtu wa karibu wake rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Mstaafu Uhuru Kenyatta yuko na watu wawili, ukitaka kumpata unaweza kuwatumia. Mmoja ni Jeremia Kioni, mwingine ni Pauline Njoroge, na watatu ni Raila Odinga. Hawa watu watatu ukitaka kupata rais mstaafu, hawa ndio unaweza ukatumia. Sasa Pauline Njoroge ameweza kutuma ujumbe kuelekea kwake Rigathi Gachagua, ujumbe ambao unakisiwa kwamba unamcaution, unamuhonya aweze kujitayarisha kuendelea kupokea mateso kutoka kwa serikali ya Bwana Ruto. Tafadhali ningekuomba nafasi uweze kunisikiliza kile ambacho kimeweza kusemwa. Between 2018 and 2022, Ruto very effectively used Mount Kenya MPs to fight Uhuru. He kept them close, sustained them financially and flew them around the country. Unasikia huyu Pauline Njoroge anasema kwamba kuanzia mwaka 2018 William Samoei Ruto alikuwa anatumia wabunge kutoka Mlima Kenya, akina Ndindi Nyoro, akina Kimani Ichung'wah, akina huyu naibu rais Rigathi Gachagua kumtusi na kuweza kumvunjia heshima Uhuru Kenyatta kwa sababu alileta BBI ambayo ilikuwa inataka Raila Odinga akuwe president, alafu prime minister tena aweze kuwepo. Na nielewa, sikiliza. History is repeating itself.
Central Kenya MPs are now being used against Rigathi Gachagua in another attempt to divide and rule. With all his shortcomings, which are many, this is the only man from Mount Kenya within government who seems to have some guts. He is asking tough questions in regards to the removal of Kikuyus from senior parastatals and ambassadorial positions. He is also subtly pushing for the region's interest, and he is very lonely journey since our MPs, save for Wamchomba, are currently excited about their proximity to power, and they only care about money and flying around with the presidential chopper. Unasikia wabunge kutoka Mlima Kenya sasa hivi wanatumika kuweza kumvunjia heshima Gachagua kutoka Mlima Kenya. By the way, hii ni information ambayo imeweza kutoka kwa Pauline Njoroge. Anasema kwamba hii ni kwa sababu Gachagua ndiye mbunge peke yake ama ndiye kiongozi kutoka Mlima peke yake ambaye anatetea maslahi ya wanamlima Kenya. Yeye peke yake ndiye anaulizia mbona watu kutoka Mlima Kenya wanafutwa kazi kutoka kwa some parastatals alafu ambassadorial positions. Kipindi ambapo anaulizwa anaambiwa kwamba yeye inaonekana kwamba ni rais wa Mlima Kenya. Unasikia mtazamaji wangu, na hawa ambao wana mchamba na kuweza kumvunjia heshima unasikia ni wabunge wote kutoka Mlima Kenya isipokuwa tu wa Mchomba, ambapo ameweza kusema kwamba safe for wa Mchomba. Wanafurahia kile ambacho kinazidi kumgubika na kuweza kumkumba Rigathi Gachagua, huku wao wakiendelea kupewa vijisenti pamoja na kuweza kusafirishwa katika taifa la Kenya kutumia ndege la kiserikali la raisi. Ruto, the tactive politician, has already promised a few politicians the deputy president's seat. He will keep them busy obsessing over this and fighting each other, and the bigger picture will be lost. Meanwhile, Mount Kenya will continue to disintegrate and finally become isolated. Unasikia huyu unajua huyu ni Pauline Njoroge, kumaanisha wamekwisha reason na rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Wameelewana kwamba hii njia ambayo Gachagua anaendelea kutengwa ni njia moja ambayo Rais William Samoei Ruto anataka kumuondoa Gachagua kutoka kwa mamlaka. Alafu sasa hivi kitu ambacho kimeweza kufichuliwa ni kwamba baadhi ya wabunge kutoka Mlima Kenya wamekwisha pewa ahadi kwamba mwaka 2027 ama mwaka 2032 watakuja kupewa kiti cha unaibu raisi kwa yeyote yule ambaye atakuja kugombea kiti cha urais hapa nchini. Yaweze ikawa mwaka 2027 bwana Ruto kuna nia ya kuweza kumuondoa Gachagua, waweze kusema he is incompetent, waweze kuweka mtu mwingine, ama mwaka 2032 waweze kumuondoa mtu mwingine, waweze maybe ma DVD ama Mudavadi aweze kugombea kiti cha urais, alafu waweze kusecond na mtu mmoja kutoka Mlima Kenya. Hiyo ndio nia William Samoei Ruto anazidi kutumia kuweza kufanya nini? Kuwa divide watu kutoka Mlima Kenya. Hii ni kitu ambacho kimeweza kugunduliwa by the way. Rigathi Gachagua needs to quickly change strategy. He has to stop living in the past, desist from antagonizing people from his community who he had marked as political enemies and start creating feminine allies. He also has to work on his image and the narrative to appear more stately. Through speech and actions, he should cut a national figure and start appearing to the erudite members of our society who he has failed to capture all along. A deputy president should never be seen as a clone or a standby comedian who is known for village jokes and savagely. He should be polished yet approachable, intellectual, appearing yet modest, firm yet malleable. Anasema kwamba Rigathi Gachagua anapaswa kuweza kubadilisha nyendo zake sasa hivi mapema kabla mwiko haujaweza kualika ukoko ama sufuria haijaweza kualika ukoko. Anamwambia kwamba Gachagua sasa hivi kitu ambacho anapaswa kuweza kukifanya ni kuweza kuangalia wale watu ambao walikuwa wamechukia kipindi cha kampeni za mwaka 2022 na kuweza kuhakikisha kwamba anawafanya marafiki zake wa karibu,
kwa sababu wale wabunge ambao kutoka Mlima Kenya wanazidi kutumiwa na hawataweza kumsaidia. Sasa hivi anapaswa kuachana kabisa kuweza kusimama kwenye jukwaa na kuanza kutusi viongozi ambao walikuwa wamechukiana hapo awali, na badala yake aweze kukeep low key ama kutoonekana, na badala yake aweze kurudi Mlima Kenya aanze kuzungumza na viongozi wale ambao walikuwa wamemchukia. Hiyo ndio njia moja ya kuweza kufanya nini, ya kuweza kuwaleta watu pamoja waweze kumrecognize kama deputy president na msemaji kutoka Mlima Kenya. Finally, Gachagua should very fast realize that his support will not come from the MPs. These ones will be his aggressors. In this regard, he is actually right in his intentions to reach out to Uhuru Kenyatta. I'm sure by now he is wiser than he was a year ago, and he is already seeing what Uhuru saw many years ago. At this point, he needs Uhuru Kenyatta more than Uhuru needs him. Nasikiliza, he should therefore seek reconciliation wisely and avoid public statements that might antagonize people even further and jeopardize progress of the very unity he is talking about. He cannot be pushing for unity on one hand while antagonizing with the other. He has a new vicious enemy, and he will need a different map to navigate the unfamiliar territory he now finds himself in. By the way, unajua tangia kanda hii iweze kutoka, hii kanda ambayo unaona hapa, tangia iweze kutoka, imeweza kuibua hisia mseto kwenye mitandao ya kijamii, imeweza kuibua hisia mseto baina ya viongozi wakisema kwamba Gachagua sasa hivi ameweza kutengwa. Unajua anasema kwamba Gachagua sasa hivi anafaa kuwa act very fast na aweze kugundua kwamba sapoti iwezi kutoka kwa wabunge ambao wanazidi kumchamba na kuweza kumtenga, na badala yake anafaa kuweza kushikilia ile hatua ambayo ameweza kusema kwamba anamtafuta rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Na by the way, ukiona Pauline Njoroge ameweza kukubali hii hatua ya Gachagua kuweza kumtafuta rais mstaafu, jua huo ujumbe ushafikia rais mstaafu Uhuru Kenyatta, na Uhuru Kenyatta wameshakwisha jadili naye Pauline Njoroge, wamekwisha agree. Kwa hivyo ndio maana wanamwambia Gachagua, kama unataka kuweza kupatana na rais mstaafu, hii hatua yako ni mzuri, lakini first of all acha haya makosa ambayo maybe unataka uweze kupatana na rais mstaafu muweze kureconcile. Alafu tena ukishika kipasa sauti mahala kwingine unaanza kumchongoa rais mstaafu. Kwa hivyo uhusiano ambao ulikuwa unataka kuweza kujenga na rais mstaafu utakuwa tena umeweza kusambaratisha ama umeweza kusambaratika. Na ndio maana akaweza kumwambia, ukitaka uweze kusucceed kwenda mbele, jaribu kuleta watu pamoja wa kutoka Mlima Kenya. Jaribu kuangalia wale viongozi ambao mliweza kukosana nao tangia kitambo. Alafu mengine yatakuja baadaye, kwa sababu situation ambayo yako sasa hivi ni situation mbaya sana. Hapa ambapo penye ameweza kusema kwamba he has a new vicious enemy and he will need a different map to navigate the unfamiliar territory he now finds himself. Unaweza kuona mtazamaji wangu kwamba siku za hivi karibuni Rais William Samoei Ruto kuniradi ameweza kumweka Kimani Ichung'wah mtu wake wa karibu, ameweza kumweka Ndindi Nyoro mtu wake wa karibu na kuweza kumtenga naibu rais. Na ndio maana huyu Pauline Njoroge anamwambia kwamba anafaa sasa hivi aweze kuchukua mkondo tofauti na ule wa hapo awali wa kuweza kuwachamba viongozi, wa kuweza kuongea viongozi vibaya kutoka Mlima Kenya, na badala yake aweze kujumuikia hii hatua ya kuweza kuwaleta viongozi kutoka Mlima Kenya pamoja, na hii itaweza kumsaidia kuweza kuunda jina lake na kuweza kujijengea ile heshima, aweze kuheshimika. Kwa sababu sasa hivi kuna wenye wameanza kumdharau kutoka hapa kando, akina Ndindi Nyoro, akina Kimani Ichung'wah, ambao wanajiona wao ndio bora kuliko Gachagua. By the way, who agrees with me that hii information imeweza kutoka kwake rais mstaafu Uhuru Kenyatta? Kwa sababu Uhuru Kenyatta anaangalia mbele na amekwisha ona kila ambacho kinaendelea. Unakumbuka akiambia watu wa Mlima Kenya kwamba mimi nimefanya kazi na William Samoei Ruto. Hivyo namjua vizuri kabisa. Tafadhali chagueni mzee, msije mkalia. Sasa hivi watu wanalia. Kwa hivyo information I'm very sure imeweza kutoka kwake mzee Uhuru Kenyatta, kutoka kwake Pauline Njoroge, kwa sababu Pauline Njoroge ni critic
ni mkosoaji mkubwa kabisa wa serikali ya William Samoei Ruto. Unanielewa? Unanielewa? Pauline Njoroge yule ambaye aliweza kutiwa mbaroni na kuweza kuwekewa vijimakosa kwamba aliweza kupatikana akiwa na dawa za kulevya aina ya kokaini, lakini kesi yake ikaweza kutupiliwa mbali. Sema nasi, je, unahisi kwamba information imeweza kutoka kwa familia ya Uhuru Kenyatta ikiwa ina mkosho ni Rigathi Gachagua aanze kufanya mambo vizuri badala ya kuweza kuonekana kama mtu ambaye ni comedian? Umeweza kusikia Pauline Njoroge akasema kwamba naibu rais hapaswi kuweza kuonekana ama kuweza kushukuliwa kama ni mtu ambaye ni comedian, bali anafaa kupewa heshima yake. Na ndio maana umesikia wakimwambia kwamba aanze kujijenga yeye mwenyewe, aanze kutafuta wale watu ambao alikuwa amekosea, kisha uhusiano mzuri utaweza kujirudia. Je, wazo lako ni lipi baada ya hii information kuweza kutoka kwake Pauline Njoroge kuelekea kwake naibu rais Rigathi Gachagua? Je, unaona haya ni maoni mazuri? Sema nasi na rejea na mengi zaidi. Jina langu nafahamika kama Mr. Eagle 8.